ভারতীয় সঙ্গীতের একটি নিজস্ব উত্তরাধিকার রয়েছে, রাগাশ্রয়ী আধুনিক কি ভক্তিগীতি। সকল ক্ষেত্রেই বহু সঙ্গীতজ্ঞ বিশ্বের দরবারে নিজেদের সুনাম তুলে ধরেছেন। 50, 60, 70 এবং 80-র দশক ছিল ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর্ণযুগ। সেই যুগে সৃষ্ট ধ্রুপদী চলচ্চিত্র ও লোকসঙ্গীতের মহান উত্তরাধিকার আজও আমরা বহন করে চলেছি। আর এই উত্তরাধিকারকে বয়ে নিয়ে যেতে বলা ভালো, এই চিন্তাভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি হয়েছে এক নতুন সাংগীতিক প্রতিষ্ঠান, ইটারনাল সাউন্ডস, টাটা 88 ইস্টে, যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। এই চিন্তাভাবনার মূল রূপকাররা হলেন ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট গুরু উৎসব পারেখ, শিল্পপতি মায়াঙ্ক জালান, জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা গৌরাঙ্গ জালান এবং পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ। এদিন ইটারনাল সাউন্ডসের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উষা, উস্তাদ রশিদ খান, অভিনেত্রী জয়া, চলচ্চিত্র নির্মাতা অরিন্দম সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে তারা কি বললেন শুনে নেওয়া যাক। As a company, this much I can tell you that we will give you quality music, not just of the filmy kind or of the classical kind. There will be folk, there will be foreign collaborations, there will be all kinds of music that you can imagine, and all of it is bound by one single word, and that is quality. So we are going to work only with people who have a formidable reputation in the world of music, and also with youngsters who are brilliant. So yes, watch out for what we do, because we are picking and choosing very, very carefully. दर्शकों को यही बोलूँगा कि जैसा उन्होंने हमें प्यार दिया है हमारे अलग अलग मंच पे, चाहे हमारे लिए, मेरे लिए बोल सकता हूँ कि हमारी फिल्मों के लिए, और विक्रम भाई को उनके संगीत के लिए, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि ये चार हम जो मिले हैं और इस उम्र में आके मिले हैं जहाँ हम अपने करियर को चालू नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर हमने इस टीम को एकत्रित किया है। और मेरी आशा ये रहेगी कि हम चार मिलके, जैसा विक्रम भाई ने बताया, एक लेगेसी क्रिएट करें, एक नई लेगेसी को क्रिएट करें, और आप सबको, दर्शकों को हर तरह का म्यूज़िक दें जो आपके कानों में गूंजे, और आप हमें इस साउंड के साथ इस इटर्नली याद करके रखें। We need people like this who are dynamic, and of course Bickram is, besides the talent, besides being dynamic, the talent that goes along with it, that's so important. And we have, three gentlemen who are really going to drive this, and I think that is what is so important. So important. You keep saying that, we all want a new, whatever, but genre, and it's not just about sales, and it's not just, but it is. It is. And I'm honest enough to say, unless it's marketed well, unless we have the brains that you three have, and maybe Bickram doesn't. On the media for everything. Without you supporting a cause like this, it's never going to happen for us, yeah? Because you can make us or you can break us, even if we had the best talent in the world. Am I right or am I wrong? You are so right. Yeah. This, you are so right. Yes. It's the media and the reach that they have. Absolutely. Which is going to drive this. Which will drive the whole thing. And let me tell you, it's 53 years since I've been singing. And the songs that we today think, like you said, are all remixed, but retro is where it's at. And there are how many? 8 notes. There's always a combination and permutation. Somewhere something is going to sound similar or not similar. Just like you have books, the authors are writing the same sentences, the same words are being used in different contexts, but nobody says it's fully plagiarized, And I want everybody to feel and know that please do not be udas. Don't think that all the good music came only from the past, or all the good lyrics came from the past. No, we have wonderful, wonderful singers, we have great musicians, lyricists and composers of today. As you said, you're of the generation that is of today now, and we need you to drive that. সবাইকে অ্যাড্রেস করে বলছি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে। আমাদের মিউজিকের জগতে একটা কথা সবসময় শোনা যায়, এবং আমার বন্ধু অরিন্দম এখানে রয়েছে, অরিন্দম এটা এন্ডোর্স করবে, কারণ ওর আমি অনেকবার এই আলোচনাটা করেছি। যা ছিল তা নেই, এটা আমরা অনেক দিন ধরে শুনে আসছি।
যে 60, 70, 80 দশকের মিউজিক, the same quality is not there anymore, which is not quite true. But what has happened is, over time, যে মিউজিকটা সামনে আসে, সেই মিউজিকটা অনেকগুলো মার্কেট ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে যায়, এবং সেইটা দিনে দিনে আরো বেশি সামনে আসছে। মার্কেট ট্রেন্ডি মিউজিক, সেটা খুব শর্ট লিভড হয়, খুব ছোট্ট একটা স্প্যান থাকে তার। কিন্তু আমরা এই কোম্পানিটা ফর্ম করে যেটা করার চেষ্টা করছি, উই আর হিয়ার টু ক্রিয়েট আ লেগেসি অফ মিউজিক। তার মানে এই নয় যে দিস মিউজিক ডাজ নট সেল, দিস মিউজিক ইজ গোইং টু সেল। I mean, just imagine, we're still, and Utsav bhai and I have had this discussion so many times that, we're still listening to Kishore Kumar, Lata Mangeshkar. There are entire radio channels which are dedicated to 70s and 80s music. And classical music, we're still saying, oh, Ali Akbar Khan Sahab, Ravi Shankar ji, Bhim Sen ji. So this is I feel that there's an irony here. Over time, যে মিউজিকটা সামনে আসে, সেই মিউজিকটা অনেকগুলো মার্কেট ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে যায়, এবং সেইটা দিনে দিনে আরো বেশি সামনে আসছে। মার্কেট ট্রেন্ডি মিউজিক, সেটা খুব শর্ট লিভড হয়, খুব ছোট্ট একটা স্প্যান থাকে তার। কিন্তু আমরা এই কোম্পানিটা ফর্ম করে যেটা করার চেষ্টা করছি, উই আর হিয়ার টু ক্রিয়েট আ লেগেসি অফ মিউজিক। তার মানে এই নয় যে দিস মিউজিক ডাজ নট সেল, দিস মিউজিক ইজ গোইং টু সেল। I mean, just imagine, we're still, and Utsav bhai and I have had this discussion so many times that, we're still listening to Kishore Kumar, Lata Mangeshkar. There are entire radio channels which are dedicated to 70s and 80s music. And classical music, we're still saying, oh, Ali Akbar Khan Sahab, Ravi Shankar ji, Bhim Sen ji. So this is I feel that there's an irony here, because does talent not exist? Of course there is talent. It's just that the talent doesn't come to the forefront. What comes to the forefront is the spice of the day, so to say. And that is not always legacy. Some of it is indeed, but not always. With Eternal Sounds, that's the name of the company, that's why the name is there, Eternal Sounds. We're here to create sounds which will last. They will not just be the flavor of the season and disappear after 3 months. Music রয়েছে, folk, classical, sub-genres, rock এখন এত ইম্পর্টেন্ট, আমরা রেপ্রেজেন্টেশনটা কিন্তু সেই লেভেলে পাই না। একটা মায়োপিক অ্যাটিটিউড রয়েছে, যে চিন্তা ভাবনা is almost like, oh, this is the perception of what sells. It is the perception of what sells, which is not true, because there, time and again history has shown us that what is perception is not always right. With Eternal Sounds, that's what we're here to do. Amra chaichi, eternal is the catch. A legacy, a new legacy. Ajker tarikher music, ajker jara kaj korchen, ajker artistra, in every genre, they need to be heard, and that's what we need to do, and it has to be driven by quality. It should not be driven by the flavor of the season. It has to be quality. So that is the reason we're here, and I'm really, really grateful to these 3 fantastic gentlemen who I just requested them once, Utsav bhai, Mayank and Gaurang bhai, we just had a couple of discussions at Utsav bhai's place, and that was it. They said yes. And Mayank and I have had this discussion for about a good decade, and he had told me that Bickram, 7-8 years and I'll be ready. It's taken almost 10, but he's on the bandwagon now. And Gaurang, of course, is a very close friend, and Gaurang has produced such wonderful films, including Abhijatrik, which won a national award, and he has a great history. His family has that great history of producing cinema and good work, and we bonded over good work. That's why we're close friends. Utsav bhai has a keen ear for music. He, like me, confesses that he likes the music of the past more, which is also an area which I think Arindam will also agree that we still love to listen to, the greats of when we were kids, be it Lata ji, Asha ji, Kishore da, Ravi Shankar ji, Ali Akbar Khan Sahab. So we are trying to change a lot of things, and I think this change is very necessary.
And as I said, I am very, very keen to do an experimental blues album with Didi, which we've been threatening to do for ages. And she's keeps telling me, tu to bolte rehta hai. But I think we can do it now. Well, I have phases. When I was a kid, very small, it was classical music. When I went to school, it was rock and roll. When I became a college person, then I had Bollywood tastes. I became a professional. I was a classical musician for the first 15 years. Then I became a fusion musician. Then I became a film composer. And now we're with eternal sounds, which basically means that whatever sound genre you may be in or belong to, if it's good, it becomes eternal. College person, then I had Bollywood tastes. I became a professional. I was a classical musician for the first 15 years. Then I became a fusion musician. Then I became a film composer. And now we're with eternal sounds, which basically means that whatever sound genre you may be in or belong to, if it's good, it becomes eternal.